Almost a month since floods displaced hundreds of Capetonians, they have still not been relocated. Most are still being housed in community halls. The victims claim local government is ignoring their plight. We've got eNCA reporter Nobesuthu Hejana, who's been following developments around this story and joins us now. Nobesuthu, thank you very much for your time this morning. What are the reasons that are being given for the delays in getting people decent homes after those devastating floods? Well, the city of Cape Town claims that in many instances, a lot of people, when there are floods or there are disasters, they opt not to take their city's shelters because they're probably far from their homes or structures. So many people will then opt to be housed closer to their structures because they're scared or fear that some of their belongings will be stolen. But here at the Chris Hani Fuleni Community Hall, where 60 families have been here since last month, since those heavy floodings or heavy rains we've seen last month. But I'm joined by a committee member of the residents who are here. She's also a resident in Burundi, Usisweliswa. Sivile city of Cape Town, isithi bana kuvulwe ityala lokuba nihlala apha ngoba bazenzile inzame zokuba abantu baphume apha. Ingaba mhlambi benikhona okanye nibabonile besiza apha izeziphi intetho bezikhona? Siswam ngaba ndiqamba amanga bandingathi ndiyayazi lonto leyo. Okokuqala uCity of Cape Town azange weza apha kuthi eholweni. Okothina sahlala apha eholweni and sivi into abana silungiselelwe ibala asilazi elobala thina. And asinalo ilungelo loba singathi siyakhetha umhlaba. Sifuna noba ngonjani umhlaba noba uphi. Asiyazi into abana siwunikiwe umhlaba thina. And inkokheli zasekuhlaleni mhlawumbe uceba yena ngawapha amanyathelo awenzileyo ukuqinisekisa ukuba abantu bahoyekile kule meko niyihlalayo apha? Uceba wethu ke yena ke waza I think twice ngosesiyomgqogqa eofisini yakhe siye kwakhe azange akasinika themba wasixelela into bana yena akanalungelo lobana angasinikela angasifunela umhlaba. So efisho wasixelela into bana akanawo amandla usilwela. All right, Rofua, she's saying that the ward councillor who visited the area twice mentioned to them or told them that he does not have any powers to relocate them to any area and does not have the powers to find them a better shelter. But what we know from the city of Cape Town is that this particular hall, it belongs to the Social Development and also Early Childhood Development Center, and that is what the city of Cape Town mentioned through a statement. But I also want to bring in a resident who's been here since the floodings, and Usisi has a disabled child. Sisi bengicela usixelele ngempilo eniphilayo apha. Apha kuba ke sidinga indawo yohlala sihleli ke but ke impilo esihlala ikho right. Umzekelo kukho abantu abangotata, singabantu abangomama, akho umuntu nespace sakhe like babune indawo yakho uzokwazi ukwenza into zakho. Umzekelo mina nomntana odisabled andikwazi nomenza itrainings zakhe apha because sibaninzi and abantwana abaninzi bayadlala. Lo wam umzekelo akakwazi utya phakathi kwabantu because akatyi kakuhle yabo. Nendlela esihlamba ngayo ayikho right apha because siyaphithizela icala le-toilet li-1 ewe ziyithuzwa ne-toilet because otata nezomama but asihlambe like isikhululekile. And bekhona umhlali bekhe watsho ba kuyagulwa apha and kukhona umntana uyawubalekiselwa esibhedlele phezulu. Ukhona umntana apha silala kwi-tiles apha sinazo neziphontshi. Into zethu zazingenwe ngamanzi ezinye zisemanzi uba ukhe ubone phandle kuneziphontshi eziphayana esizama ukuzomisa umntana ubalekisiwe eDelft Hospital ngoba ephelelwa ngamandla engakwazi ukuphefumula. Indlela esihlala kuyo yiyo apha sinoyazi COVID-2 iphelile but we not sure ba iphelile nyani. Na kukho izifo ngezifo abantwana bazokhetsha izinto ezininzi sibaninzi apha. We can't sihlala endaweni eyi-1 sebayi-6 kukho nabantwana. And no utata bekhe watsho bana indaba yokutya ngomnye umcelimngeni nikufumana ukutya and namancedo awabonakala. Ewe bezikhona isponsors ebezimane ezifika zisinikeza ukutya zizinengubo but ngoku uyi-1 umuntu osemane esinceda ngokutya ngutata uMavusi utata nebusiness olapha ehlaleni nguye osinceda ngokutya. And it's not that into yethu ibase ngokutya but siyayamkela into efikayo ngokutya. All in all sifuna thina indawo yohlala umhlaba. It's not that sifuna complex, sifuna umhlaba sibeke ihoki zethu nehoki ezo zithathwa law enforcement singayazi ukuthi sawuphina sizame sithini singabanye asifangeli apha.
All right. Thank you so much, Sisi. Well, Rofiwa, she's telling us, Usis Koliwe, that there was a child that was rushed to hospital last night because he was suffering from breathing and some of the issues that they have here. There are people who are sick in this particular hall. I'm just going to step out of short just to allow my colleague Anthony to show you the people in this particular community hall. Usisi was telling me that they are struggling with food and they would appreciate if the government or local authorities would assist them with food because it's something that many people are suffering with, and also mentioning that on Tuesday they did try to occupy a field in the Bosasa area, but local authorities or the law enforcement, they went in and demolished those structures, and many of them are without their building materials that they took from their flooded areas.